Nalit akit. Nagasugod na gali. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse madam. Kabutang na ko di madam. Thank you. Muna na. Shotgun Village. Shout out. Wala pa last, dive na last. That was Tribo Shotgun Village. Shout out sa mga dancers ng Galabay. Kasi siya na late ko na late. Tatlo lang man sila. Tatlo lang sila ang trip. Tribo Nipa is next. Next day na number last. Why man sa naging street dance sa tunga. Tribo Nipa is next. Words to Words. Boss!
Right, exit nan. Pantry ko number 2. Amo na ni Debbie na. JB. Debbie na. Number 3. Ulit to. Aton, palakpakan, ang tripo is gone! Arena naman ta.
Excuse me. And also, yung pasalamatan naman, ang wala man, grabe, pagit mag-support, one of the member and Vice President of Gays of Badaran Active Movement, Eric Latuon. Siya sumunod ng official tabulator for this afternoon competition. Okay, so lagi tayo masugod na dito sa aton arena competition. Don't stop, nigga, let me see you wiggle hard. Ang kompetisyon diri sa Sitio Ubay covered court, grabe. So, yung preparahan, actually partner, ang suna sa Ubay is apat na nasa una, muna ang Shotgun Village, nasa Okmunuro, Lupa Extension, kag Little Island. So, nagdugang ang Mindoy. Pero galing, ang nag-accept ng challenge, tatlo. Yes, kag ang sitio ko ba, pinakadamo mga damo tak. Hello, mic check. Damo mga talented. Mami, bahay ko na sa naka-yellow nga judge. Ang maanyag ko nga mega. Linsa. Ato na siya sa babaw. Shout out Lord sa Budista. Okay! Shout out. Check, check. Okay, partner, may good news. Ang aton barang nagkagawad, Joel Piñas. Kaya lang, kung tawag, ipay-ipay, ito nila nilong Jojo. Happy birthday, So, manara, dugang ang premyo, ang aton barang nagkagawad, Joel Piñas. Wala pa kalis kagawad, Piñas, Palio. The So, Joel. nasa 500 pesos each group sa buong hapon. So, later ko, ako na nasa iya, ang iyang pledge. Kaya tag na nasa inyo. Kung wala perde, ang bali kagawad, Joel Piñas. And also, we would like also to acknowledge the presence of our chairman of the Peace and Order sa Panginoon, Honorable Ay, Panginoon Judy. Ronald de Pamuta la na yung Cruz papanyagata sa Jr. balay. Ay. Shout out aboard Josie Arevalo. Shout out. Happy birthday, my beloved Sitio. From June, David Valiant. Kaon na Sitio. May kakaon pa na. Happy birthday, Sitio Kubay. Shout out. Pasensya sa hindi ko malawagan. Please all rise for the opening prayer kag magpabilin sa pagtindog sa atong pong sundon nga ambahan. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, now and forever. Amen. For thine is the kingdom, the power and the glory, now and forever. Amen.
praising in honor of Patron Saint Nuestra Señora de Lourdes. Tema, sa ulugan ang kapistahan nga may kasadya, humayon kita mag-isa. Pasundayan is an Ilonggo term which means show or presentation, is a unique fiesta celebration which showcases the sitio's local talents in a month-long celebration of good life and thanksgiving of the people of Sitio Cubay at the Nuestra Señora de Lourdes, the patron saint of the Cubaynon. Pasundayan Festival celebrates every last Saturday of February every year and bringing more visitors, friends, and family members to witness the annual Pasundayan Festival, a form of Cubaynon's gratefulness, abundance, blessings, and good harvest received for the year. Kag hindi tanan ini makumpleto kung wala nga doon active, mapisan na purong president, atong pinapakaan, purong president, Ronald Harnalin. Thank you so much, Kate, partner Marjorie Guzon, sa very energetic na pagpakilala. Always, managay. Okay, so taga-Cubay, taga-Barangay Ginalaran, mayong hapon and happy Pasundayan Festival sa tanan-tanan and happy fiesta, Sitio Cubay. So, grabe, no? Ang overwhelm, support sa aton mga sponsors, sa aton mga parents, kabataan, mga tribes na aton na nag-join, sa aton mga staff, sa aton puro council, mga members ng aton nga sitio, and also ang aton mga audience sa Cubay. Thank you so much nga nagkari ka mo diri, and also ang aton mga barangay official man nga wala man untat na nag-support diri sa aton panaguaon every Saturday sa aton diri nga pagpasundayag sa aton nga covered court sa aton sitio. And taga Cubay, ang aton nga mga programa, syempre, ginatagaan, ginanamon sa nga valor, syempre, para kamo ma-entertain and ma-amaze man sa amon mga ginapang hatag sa inyo nga events and activities diri sa Sitio Cubay. And taga Sitio Cubay, hindi na kayo po very excited na mga kabataan magsaot. So mayong hapon and welcome sa aton nga annual Pasundayag Festival and Pasundayag Street Dancing Competition. Yes, of course. I guess, di na lang ang mga contestants. Okay, so before tayo announce o iyatag ang criteria for judging for the arena competition, basahon anay ang rules and guidelines ng Pasundayag Festival 2024 Street Dancing Competition. Okay, listen carefully. The competition is open to all zones of Sitio Cubay, Barangay Ginhalaran. Performers of the participating groups must be a resident of Sitio Cubay. Those individuals who will be caught or identified violating this rule will be automatically disqualified from the competition. A participating group must have a minimum of 15 or more than performers, including craftsmen, banner bearer, and one Mardi Gras queen. A choreography must be depicting of thanksgiving, praising, and celebration. Materials for the costume will be left on the discretion of the choreographer or the designer. Use of pyrotechnics, blasters, harness, motorized gadgets, fire during performance, and live animals, and also the powdery materials are not allowed, but party poppers are allowed. One official music, No, guy, Chigi, Mother Mary, Mother Mary. street dance, and arena performance will be observed. Order of the street and arena performance will be determined by drawing of lots. The participating tribes must be at an assembly area 1 hour before the start of the competition. Ranking system will be observed. Should there be a tie, the point system will be applied. And if there is a tie and point system, the chairman of the Board of Judges will break the tie after the deliberation. The decision of the Board of Judges is final and irrevocable. Protest of any kind shall not be entertained except for the error in the mathematical computation of scores and ranks. The competition held today. So, nauna siya on the rules and guidelines. Kaglahatag na ina early pa sa ating mga choreographers, di ba, partner? Yes.
So, hindi na pagpadugayon ta, ato na ipakilala ang ato niya first judge. Our first judge, Artistic Director, Founder, Choreographer of Silay Street Dance Community, former Hugyaw Silay dancer since 2009 to 2013, dance teacher in Music Art Learning Studio, event organizer, choreographer, music director, and a member of Negros, a street dance community. Ato palakpakan ang Judge number 1, Sir Jimmy Villarreal Superscosa. Thank you so much. And our second judge, a Hall of Famer in Manag sa Negros Best Festival Competition, Artistic Director of Tribugo. Let's all welcome our judge number 2, Mr. Carmelo M. Escututo. And also, ang ato nga, Chairman of the Board of Judges, tumandong man sa Sitio Cubay. Graduated Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management at the University of Negros Occidental, Recoletos. Currently working at Toyota Negros Occidental as marketing professional. 2 times champion Panay Dance Sports Latin Competition. National Collegiate Games Gold Medalist. Member of Kansilay Dance Sports Team. Pandot Saot for folk dance member, a dancer, and a choreographer. Let's all welcome ato tagaan sa Mandulong Papalakpak, ang Chairman of the Board, Miss Thea Nicole de la Puente Azuro. Okay, so mga Board of Judges, hindi man basta-basta mga credential, hindi mabangbang. Yes, ang mga bugalman sa atong pinalangga nga Silay City. Yes, let's begin the competition, partner. And our first performer, Triple Shotgun. Choreographer, Cedric Ardenion. So give us a signal here kung ready na ang atong mga dancers or performers para at least mataga signal ang atong nga operator. Running? Or yung first entry, gagawin yung signal if ever okay na siya. Okay, let's all welcome our first competing judge from Tribu Shotgun Village! Pasindayan Festival!
Dali, sita mo, paliyong tayo hawan. Hawan niyo na paliyong, exit area na tayo ng pagkapunan. Paliyong lang. Okay. So partner, na magka-excited. Wala na announce ang criteria for judging for arena. Oh my goodness. Ako ginayapan sa live, meron ginayang mga technicalities. Okay, the arena performance criteria for judging. Choreography, 30%. Performance, 30%. Production design, 20%. Concept, 20%. For a total, 100%. And also partner, i-acknowledge naman ang nag-imo sinisang music. Hindi siya subong. One of the board of judges, Mr. Jimmy Verstosa. Siya na nag-imo Thank you so much. Nag-mix sa ating music. Di ba? Bongga. Yes, artist kita mong kadayon sa mga tribe number 2. Marapol Yes. anay. So, yung ba rin sa atong kambyolo, palibot ni Botol, kay Marapol, kita na yung 5 ka consolation prize. Worth 100 pesos. Assist ang Kaliyong Council. Secretary, yung big down sa nakao. Okay, so, makuha ka volunteer, anay, sa ating mga audience, sila makuha sa 5 ka consolation prize winners worth 100 pesos. Libutan nyo gin, making sure hindi magkalahulog ang ato ng mga ticket. Wala ka prepare ang ato ng next competing prize. Go, G-Bon, Ivan! Sa audience, naniling gamay, pwede ka nagkakuha ng ticket ni Masa Pilo. Okay, sinaniling gamay ang mag-uot sa tampiolo. Hindi maglantawa talikod paliyo. Yes, thank you so much para sa talang mga bisita na nagkariguri sa City of Cuba. Ilada, magiging na salamat. Yahoo! Of course, thank you so much man sa atong pinalanga ka barangay kapitan. Kap July Upaw, madam, magiging na salamat. Kahit sa tulit sa kaniliyo. Okay, so Alina, thank you so much for Carla. Alina, we have a ticket to the worth 100 pesos. Social Village. Una, wala daw sa akong pulo. Ka-consolation prize winner, 100 pesos. Miss Rhea Villanueva from Buenavista Subdivision, Ang best assistant Phase mo 1. ba? Ang solicitor, Galiano.
worth 100 pesos, Mr. Raymond Mulabin from Sitio Maninihon. Solicitor Yashi Resmundo. Ikaapat, Rosamil Mulabin from Sitio Maninihon. Siyempre, si Yashi ang solicitor. Wow, hapag award. And next, St. Japon, Mrs. Rosamil Mulabin. So, ano ninyo ang mga ticket and records? Anong daog na literary claim nyo na yung prize sa ako? Okay, partner? Okay, wala, di na ginagato niya. Drive number 2. Tribo ni Pa from Lupa, choreographer Ashley Jordan from Maninihon. Yes. Choreographer, kayo kami ni Signal, if ever, okay na ang tanan. May muyong na, may muyong. May mo yan. Pati, ano sa live mo? Okay na? Kagabi Signal. Okay, so, let's all welcome Sitio Kubay, our tribe number 2 from Tribo Nipa!
aton second na competing tribe, ang Tribo Lipa, with the choreographer, Miss Ashley Nicole Jordan. Bagang malalibo ko partner sa number 2. Grabe. Diba? Grabe itong bulok-bulok bilang court sa Lipa. Grabe. Exit point na rin, Paliyo. Gawa na natin, Paliyo. Thank you. Okay, so partner, before mag-proceed na sa ating raffle draw and sa ating next na competing trial, siyempre, in behalf sa ating barangay kapitan, July Upao, we would like to call in our honorable barangay kagawad, Ronald de la Cruz Jr. to give his message. Thank you, Gilid Praise. Happy Pasundayan, Sitio Cubay, kag Happy Pista. Salamat sa mga tao, kag sa mga pumuluyo sa Sitio Cubay, kag sa mga bisita nga nagkarigid, miskin mainit, kag nagtambong sa kasadya sa Sitio Cubay. Madamo yung kasalamat, sinubagan. Kag Bina, ako nga bitan, kag Bina. Bulay, ang ako nga si Chairman, Alexa, kag ako nga kakupod. Ano si Bina, tayo Bina na nung Madamo JB. yung kasalamat. Nung JB. Kag atong palakpakan ang magpisan nga inyo Presidente Ronald. Madamo yung salamat kag sa mga iya nga mga kabukod, barangay sa mga pang-opisyal. Thank you so much. Kag hindi na ko nagdugay kay kabalo ko. Excited ang tanan kag sa liwat, madamo nga salamat kay akon nga mga pinalagda nga mga tanod, madamo nga salamat at nagiging gyapon. Bina. Pagbantay Papa, sa mo mga- galang tao. Sa tao para sa kasadya at sa safety sa mga tao. Sa liwat, madamo nga salamat. Madaming salamat, Barangay Kagawad Honorable Ronald de la Cruz Jr. Okay, so thank you so much sa Kagawad de la Cruz. And also, kasi meron pa ng Kagawad nga na sa Sagwa, hindi na naman makita. Dili kayo na kami sa signal if ang mga opisyalis na sa Sagwa. Kaya meron sila tayo na pampalot na din sila sa ating papawin sa plato. Alright, mga nakamisig na sa photographer. Ay, okay, malapot. Kami kanya, nice. Manapot na rin partner. So, Imaliwat, the consolation prize winner. Worth 100 pesos. Laway, Bina. Ito ako nila Michael. Sa itita, nagkali ka nakuha 5 ka ticket. Volunteer ni Palio. Assist sa council, Palio ko na assist sa ato Tambiolo. Ilibot-libot git para mag-mix ang mga ticket. So partner, ito nga Pasundayan Festival Sweet Dancing Competition nga rin sa 5 ka Minor Awards. Ang una, Best in Sweet Dance. Next, Best in Banner. Best in Mardi Gras Queen. And best in arena. Ang choreography. Best in choreography and Best in costume. yes, correct. Best in costume. Ang itong 5 ka Minor Awards. And thank you so much man sa ating tabulator sa LGBTQ sa Barangay Ginhalan. Yes, Saan? Presidente, sa case of Malala Active Movement, Mr. Gerald Matthew Marasol. Okay, ready na choreographer. Alam mo na ako, basta galing Wala, pero partner. kapag excited, Excited, hindi ko lang partner. Lalo sa gabi, meron ito palagwaon dire. Alas 8 ng gabi, ang Tingog 2023, a singing contest competition. Okay, aring 5 ka ticket. Thank you, Chay Diday. Okay, 5 ka winner worth 100 pesos. Mr. Jeru Rodriguez. Ang solicitor si Mustre. Next, Irina Chaira Rodriguez. Solicitor Mustre. Next, Shout out kay Gay sa Bakuan. Nagdaog. Magaling sa kabor
Dali lang kay Leo Karao. Raico. Partner, proceed. Okay, ready na, choreographer? Let's complete time! From Ribo, Iskoy, choreographer, Danica Fraico. Let's go, Little Island. Pasindayan Festival! Pasindayan Festival!
Kubay. Yes, partner. Ang three-ways goy is combined of Little Island and Mingoy. Amo na nag-isgoy ang ilang tribo. And thank you so much sa lahat ng kabataan na nandito Ayan, sa congratulations sa nanangat rin. competition. Partner, yung choreographer is Miss Danica Fry, ang ating youth president sa Sitio Kubay. So, inyo rin magpuli, ha? Kami harap pagkamala pangalan ng mga awards sa inyo. Wow, nagkaroon na mo. Magpuli ka mo. Okay. Nakakapagkakaroon dyan. 3 major prizes, partner. Yes, so, kaniyo ka na sino ang mag-volunteer? Mag-abot sa doon sa Piolo sa tatlo. Sa major prize winners. Amo na ang atong first prize, 3,000. Second prize, 2,000. And atong third prize, 1,000 pesos. Congratulations, Sitio Kubay! Congratulations sa nanangat tribo. Okay, nang Jingjing Villasiran, pwede ka na kuha isa ka ticket para sa atong winner sa third prize. Masadsad, makamabala mo ang kabataan ng pululi ng amo. May awarding pa kita. Okay, ari na sa akong kamot ang third prize winner worth 1,000 pesos. Taga Purok Lupa Ay, naman, Extension. Romero, shout out kay Kay. Siyempre, ang solicitor, ang ilang bride ng Miss Pasundaya Kill, Miss Mary Grace Munahan. Ang winner for the third prize worth 1,000 pesos, no other than John Ray Galgaliano. Next, magkakapagaliwat sa atong second prize winner worth 2,000 pesos. Sununiyo ko naman ng Minda, hindi ka wala mag-abot. Charlie Chopin, Nang Minda Romero, shout Talavera, out. siya mag-abot. Doon yung di ko sinisisuan, eh, ako lang kampiyon. Hindi mga tupang, mag-ano, magtuwa. Shout out kay si Mergate, shout out. Our second prize winner worth 2,000 pesos. Ang solicitor, Lira Tobesa. Ang pangalan sa nataog, second prize winner worth 2,000 pesos rather, Mr. Sancho M. Alieza. Our first prize winner worth 3,000 pesos. Sinuliyobot naman. Kumare, yobane ka, bot kumare. Kumare Budi. Volunteer na nagabot niyo. First prize winner. Ay, hindi ka mag-abot na uyas, kumare. O siya, Lira na lang, o Lira. Liyo ko biya na dahil. Condolence ka niya. Condolence sa tuwa ka pamilya na listan sa atong sitio. Si Nong Tuto, kag si Nong Edgar Gargaliano. Or the Tuban, rather. Thank you so much. So, amo niya ito yung first prize winner. Ay isa lang yung nangalan. Wala kang solicitor. Wala kang address. Okay. Kaya nagabot ang pangalan. Wala kita sa may mahimo. Ang first prize winner na doon worth 3,000 pesos. Mr. Ernie Pimpin
Tito. Taga dito sa Journey. Sino ang kilala ni? Ginalaran. Ay, alay kami ni Jenny. Shout out kay Gary Cabatuan. So later, claim yung kay Hilo. Alay ka ito na sa order. Okay, ang nagabilit ko na ito ng mga scores. We now proceed to the giving of certificate of appreciation. Okay, another competition for the information sa tanan, 60% arena, 40% street dance performance. Certificate of Appreciation in appreciation of your invaluable service and contribution as judge during Pasundayan Festival 2024 Street Dancing Competition. Your dedication, hard work, and generosity have made a significant impact, and we are grateful for your support. This certificate is awarded on 24th day of February 2024 at City Lubay, Barangay Ginalaran, Silay City, Negros Occidental, Philippines. Signed by Mr. Ronald Camilate Mardelin, President of City Lubay Council, Honorable July T. Upaw, Pulang Barangay o Barangay Ginalaran. Certificate of Appreciation proudly presented to Mr. Jimmy Versosa. May parado sa purok na mo nung sorry, kami mahilig ako. Wanna say, can you give me a reason? I don't think so. I don't think so. I'm in love with someone, but I'm not sure. She can love someone like the way I love her. I don't think so. I don't think so. Don't leave me. If you wanna go, you can leave. I wanna love. Certificate of Appreciation proudly presented to Mr. Carmelo Escotudo. Up and down on my mind, got me thinking. Wanna say, can you give me a reason? I don't think so. I don't think so. I'm in love with someone, but I'm not sure. She can love someone like the way I love her. I don't think so. I don't think so. Certificate of Appreciation proudly presented to our Chairman of the Board of Judges, Ms. Thea Nicole Azul. Up and down on my mind, got me thinking. Wanna say, can you give me a reason? I don't think so. I don't think so. I'm in love with someone, but I'm not sure. She can love someone like the way I love her. I don't think so. Okay, samtang ginahulata ang aton nga score kag kung sino malaog, samtang ginatabilita ang aton nga score sheet, mapasalamat anay sa aton nga sponsors. Pitigasyon by Miss Grace Manaay, Kailas Group, Mr. Benja Naguhe, Mr. Paul Eleja Casiano, Imong Ilmo Food House. Shout out my Mr. friend Jonathan Magbanwa, Big Dog out Dance Saudi World Arabia Radio from Station, Alvin Barada. Big Ideas Advertising, Alma Molly Kapat. Bay, Ma'am Annalisa Tiwana, Mestec Fiber Installation Corp, Converge, BGB Argo Industrial Corporation, Mr. Noel Valoria, Mr. Richard Peñaranda, Cancile Ads, Divines Printing Services, Tessa Onser, Miss Maria Leonora T. Caballero, Kachika Salon and Spa, Palace Water Filling Station, Mr. Kenneth Lacson, Fines Diner, Barangay Kagawad Izar B, Divina Gracia o Barangay Balaring, Barangay Kagawad Dieter Celebre o Barangay Capital Ramon, Miss Mary Grace Gamboa and Miss Mary Colin Carbonella. And of course, special thanks to Honorable City Mayor Judith C. Gallego, Honorable City Vice Mayor Tom Ledesma, Honorable Congressman Kifo Benitez, Honorable City Councilor Jose Tote Lopez Jr., Nanay, mabulit Honorable ako. Barangay July T. Upao, Honorable Barangay Kagawad Jason Lopez, Honorable Barangay Kagawad Joel Viñas, Honorable Barangay Kagawad Eileen Gonzalez Piron, Honorable Barangay Kagawad Vicente Gaston, Honorable SK Chairperson Alexa Gina Chong, Mama Lenny Havillana, Mr. Junel De Curia, Mr. Ricardo Calera, Mr. Roel Orsal,
Sila City Engineers Office, Geese of Alangan United Movement Orgahome, BPATS and Barangay Tanods, parents and guardians, candidates of Ay, the mag-Sitio Kubay, general sponsors, Barangay, Ginalaran. Sitio Kubay Purong Aliyup Council, the people of Sitio Kubay, and of course, Mr. Edison Pamiroyan, Mr. Ace Boy Gallego. Madamo gid nga salamat sa talang nga sponsors kag naghatag sa ilang 101% diri sa Sitio Kubay. And of course, madamo mga salamat Ginalaran, sa Sitio Kubay, Ginalaran. since day one. And of course, sa Tama atong na yung mga amigo to. purong president Ronald Ordering Madamo gid nga salamat. Yes, thank you mga partner sa inyo, generous man na support. Na grabe, miski on the Besta, spot. besta, besta. Tayo. Salamat, Gid. And also, before tayo announce, ang winner sa aton nga pasundayag street dancing competition, syempre, masadsad ta anay. So, Ay! nga aton nga mga competing tribes, ang aton tribo, Nipa, tribo Isboy, and tribo Shotgun Village. Patungan. Okay, let's go. Alright, that's good! Okay, tayo, music. Happy Fiesta na dito na. Kasundayan Festival! Ribo Riba! Ribo Shotgun! Kasundayan Ribo! Wipe pa. Watching from KSA, from participating nyo sa atong pasundayang street dance competition. And thank you so much man sa ating mga choreographers, Ashley Yes. Jordan, Danica Frago, and Cedric Ardenio. Correct. Ang mga Mardi Gras Award din, Queen, award din. siyempre, nga na baka-baagi sa saon, na sila din on the spot na sila para mag-join, para may Mardi Gras Queen. ang Watching from tribe. Singapore, Okay, shout out. finally sulta. Natabulate naman, kid. Okay, our first minor award. Best in Mardi Gras Queen. Sino yan? Best in Mardi Gras Queen. Goes to tribe number 'Yan, ang
isa di ilang tayo sa iskoy tula na dahaw. Nagtupa lang yan. Okay. So, with the best in runner. Best in Right number 2. Wow, isa na. About evening. Okay, best in costume. Oh, Happy Fiesta. Shout out to Fiesta. Hindi mo mag-ibalaan, dahil naman natabugis ang lugar. Yes. Nag-amuling sa kabarangay. Hindi sa unang champion. It's a prank. Charot lang. May award na tanan, may award na tanan. Kabalong, ano na to yan? Just for laps. Laps, pinag-laps na din ang fiesta. Okay, best in choreography. First judge, Mr. Chili Versosa. Ari, thank you again. Ari, second place. Major prize na kita. So, to give the trophy, we would like to call, to request our judge number 2, Mr. Cordeles, the tuto together with our Porok official, Brian Acor, to give the award. Hindi ko mag-ibok, ito lang, yung tagit kami yan. Para may picture, mga kamodan, yung pili nga ako ng taransura. Okay, our second place for Pasadena Sweetness competition. Ilang pa lang, Our second runner-up. Our second runner-up goes to Libo.
68%. Our second runner-up goes to Rigo Shotgun. Second runner-up, Tribo Shotgun. Congratulations, Tribo Shotgun! Okay, our first place! First runner-up, Our first place! From Tribo! Nagmatawa sa Tribo Box si Sir Carmelo na iyang. Our first runner-up of the Lion Gifted Competition. Running score of 92.84%! Wow! Our first runner-up goes to Tribo. Tribo is third. Congratulations! Siyempre, wala na sa iba yung tayo na tayo ng Tribo, no? The defending champion last 2018 and the average score of 94.4%. The champion! The champion for Kasulayan Kingdom 2024, Tribo Nipa! Hindi kami ako'y ang mga tayo. Hindi kami ako'y ang talo ay nasakit ina. Hindi kami nagpapangaboy kamuhaw. Sports lang. Wala, kapag congratulations, Tribo Nipa, Sports lang, hindi. our champion for this year's Okay, Suchukuban we'd like to call our Pasundaya chairman of the Classic. board and judge number 1. Thank you so much para sa ating mga judges. Thank you so much for your time and effort. Kag sa tanan nga bisita diri sa City of Purway. Congratulations! Order lang girl, wala ka na tapos. Galipatan mo gitin mo. Galipatan mo gitay. Ari ang kaspain kagawad Joel Piña. Sa Tribo, Sagkan, Palapit. Magawad Piña, si ikaw. To give the Ilocos prize. Lede Anay, oh. Anay na magawad Piña. Segundo lang mata. Magawad. Okay, ang choreographer sa Tribo is Chloe Palapit. Dali ka, Fly. Magawad Joel Piña. Another cash prize. Dali ka, magawad. And Ashley Nicole, yung brother sa first prize nyo. Okay. Okay, talagang kita ay nagawa pinya sa before sa mag-leave. Hello? Picture nga mo sa inyo, dancers. Ngayong hapon, Seryoso, sa seryoso. Dubai, happy Christmas sa buong adlaw. Enjoy ko sa inyong mga kapistahan, lalo sa mga nag-iinga sa dansang
si Tsukubay, naligpay ko sa kabataan, among dira nga naghatag ko sa inyo, special award, Biskan pa, no, mayara ka mo, sa inyo nga mahigay, no, biskan gamay na, enjoy nila, no, kay talangga ko ang mga kabataan, sa diin man sa barangay Kinhalaran, basta nakita ko kabataan, nag-aakadit ko special award. Kay palangga ko ang mga kabataan, no? Sa liwat, happy pista, no? Sa ating puro president, no? Ronald Junalen, sa ating mga council, sa iyong president, no? Ngayong hapon sa inyo tanan, no? Pag sa mga guest na rin na nagtangkong sa inyo, ka nag-guest, ngayong hapon sa inyo tanan mga baptista, no? Sa liwat, ngayong hapon, happy pista, barangay Kinhalaran. So, dahil nanay, no? Maganda na sa organization sa ating mga nag-support nila sa atin always. Tawag na mga tapos, yun na lang yung sinawa. Appreciation from President Two is appreciation of your invaluable support and contribution to the host. Certificate of appreciation is presented to Miss Marjorie Guzon.